அமுதன், பேரமுதன். Good evening, sir. குட் ஈவினிங். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கேன். நம்ம கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாயிட்டே போகுது. சார் சரி, ஓகே, நம்ம ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு பென்சில்ல. வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? ஹோம்வொர்க் பண்ணு சார். ஹோம்வொர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? காமிங்க. Okay, Nithila has joined. Hi, Nithila. காமிங்க. இது இல்ல சார், வேற. ஓகே, மறந்துட்டீங்களா அதுன்னு? ஓகே, சூப்பர். சரி, ஓகே ஓகே, எல்லாம் கர்வியா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. லெஃப்ட்ல இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. அந்த கை பாத்துக்குங்க. லெஃப்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கையோட ஷேப் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா போடணும். ஓகே, லோவர் ஹேண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கணும். ஓகே ஓகே, நல்லா இருக்கு. கால்லாம் நல்லா இருக்கு. ஓகே, கை அந்த லோவர் ஹேண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கணும். சரி, ஓகே, குட். நல்லா இருக்கு. நான் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுங்க. அதே மாதிரி வேற எந்த ஹியூமன் ஃபிகர்னாலும் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணலாம். எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? ஸோ நித்திலா, மிஸ் ஆன கிளாஸ் வந்து யூ ஷுட் see the வீடியோ, கிளாஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு யூ ஷுட் ட்ரை. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு போர்ட்ரேட் பண்ணலாம். இந்த போர்ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஓகே, ஸோ லெட் மீ சேஞ்ச் தி வீடியோ. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பென்சில், பட் திஸ் இஸ் a 5B பென்சில். ஸோ இதர் ஐ கேன் யூஸ் திஸ் ஆர் இல்லைன்னா திஸ் இஸ் மை நார்மல் பென்சில். இது வந்து 8B பென்சில். ஓகே, ஸோ இந்த 8B பென்சில் கூட ஐ கேன் யூஸ் இட். எய்தர் ஆஃப் திஸ் ஐ யூஸ்.
அதுக்கப்புறம் ஷேடிங் இதே பண்ணிட்டு எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து I will use another pencil. Okay, so dark பண்றதுக்கு this is another pencil called Stedler EE pencil. Okay, so இந்த pencil இன்னுமே டார்க்கா இருக்கும். So finally I can finish it with this. So blending தேவைப்பட்டா I can use this is a blender tool. So இந்த tool யூஸ் பண்ணி blending பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனாக நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது அந்த பிளெண்டிங் டூல் கூட தேவையில்லை. ப்ராப்பராக நம்ம இந்த பென்சில்ஸ்லேயே ரொம்ப அழகாக ஸ்கெட்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இப்போ ஐம் கோயிங் டு ஷேர் அ பிக்சர். ஸோ லுக் அட் திஸ். ஸோ இந்த படம் தான் நம்ம வரைய போகிறோம். ஸோ யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். You can take a screenshot. இல்லைன்னா நீங்க எப்ப கேட்டாலும் I will show you. ஸோ இது பார்த்து தான் நான் வரைய போறேன். Okay, so how are we going to approach this? Okay, so அதுதான் காமிக்க போறோம் இன்னைக்கு. Okay, so I'm going to measure first. So I am having my finger like this. So in the top of the head is going to be somewhere here. So the bottom of the head, top of the head. So by and large, so இதுக்கு கீழ வந்து I am giving some space for the neck. Okay, neck-க்கு கொஞ்சம் space கொடுக்கிறேன். So this is how I proceed generally. So so I'm making lines very light ஆ தான் பண்றேன். This is how so I proceed. Okay, so the vowel is coming like this. Okay, so I'm making the vowel like this. Okay, so I'm trying to make the vowel like this. Then it's almost in the center. So இது வந்து கொஞ்சம் பேபி மாதிரி இருக்கிறனால கொஞ்சம் கீழே கூட center almost in the center but mildly கொஞ்சம் கீழே. So when I look at the eyes வந்து ஒரு eye இங்க முடியுது. Okay, both eye together we have to see. When I see that together, one more eye is here actually. It is ending here, the one is ending here. Okay, and these eyebrows, both eyebrows together, they are here actually. They are here. So this nose, so the nose is here. So in the middle வந்து you have to imagine a line. So in the face வந்து so இந்த ரெண்டு கண்ணும் இங்க இருக்கிறதுனால it is looking like right side கொஞ்சம் பார்க்கறாங்க. So that's how it is actually இல்லையா? So nose position இங்க இருக்கு. இப்போ லிப்ஸோட பொசிஷன். ஸோ இந்த நோஸுக்கும் இந்த ஜாக்கும் இடையில வந்து 3-ஆ டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த லிப்ஸோட பொசிஷன். ஸோ பொசிஷன் தான் ஐம் மார்க்கிங். ஹவு பிக் த லிப்ஸ் அது வந்து we will decide later.
நான் இந்த பொசிஷன்ஸ் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஓகே, பொசிஷன்ஸ் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ we can draw the eye. அப்புறம் மேபி அதுக்கப்புறம் கூட we can correct the shape of the face. தேவைப்பட்டா we can correct it. பட் இப்போ சரியா தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு. தேவைப்பட்டா we can correct it. Now so I'm trying to divide this into 3 equals. So I kind of divided into 3 equals. So இந்த கண் வந்து பெருசா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு. ஸோ நம்ம அப்பர் ஐக்கு வந்து ஜென்ரலா வி மேக் அ கர்வ், பட் லோவர் ஐக்கு வந்து வி கைண்ட் ஆஃப் மேக் அ லெசர் கர்வ். பட் இங்க வந்து அப்பர் ஐ லோவர் ஐ அப்பர் ஐலிட் லோவர் ஐலிட் ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த கர்வ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So I'm trying to make the curve for upper eyelid. இந்த அப்பர் ஐலிடுக்கு தாண்டி there is another line. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, ப்ராமினெண்டா இருக்கு ஆக்சுவலா. That indicates it's a big eye. So there is one more line. Lower eye. So lower eyelid or a curve. That also has a nice curve. Generally, this curve is very less for people, but for her it is a nice curve. So lower இது போடும்போது there is another line. Another line. So ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன். So another line, it is very close. So இந்த eyeball இப்பே போடலாம், but we can also wait actually. So அடுத்த கண்ணு போட்டுட்டு then we can work on the eyeball. So இந்த கண்ணோட shape. So இந்த கண்ணோட shape இது வந்து நார்மல் ஷேப்பா இருக்கு. So இதுலயும் வந்து there is another line above the upper eyelid. So அதே மாதிரி lower இதோட curve she has இந்த கண் பெரிய கண்ணா இருக்கிறதுனால it has a nice curve. So அதுக்கு கீழேயும் there is another line. So the கீழே வந்து there is another line. Okay, it's very close. So generally வந்து so there is a shadow கீழே வந்து. So it's a lighter shadow that I'm making. So never use HB pencil. So I'm using 5B pencil now. Okay, so on top if I want to do the shading, so I can do it. But HB pencil shade பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல வந்து அதர் வேற பென்சில்ல ஷேட் பண்ண முடியாது. The paper texture will not support. HB pencil will spoil the paper texture. அதனால அதுக்கு மேல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சரி, okay. So I was very tempted to do this little bit lighter shading here. So that is all right. So இப்போ eyebrow போடணும். Now we can decide the eyeball position now. So she is looking at us. The eyeball is quite big like this. You don't have to make darker. So light இந்த மாதிரி போட்டுட்டு
then yeah, so ரெண்டு சைடுமே அதே, ஸோ கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல வந்திருக்கு இந்த ஐபால். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல வர மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ரெண்டுலையும் ஆல்மோஸ்ட் பொசிஷன் சரியாக தான் இருக்கு. ஸோ ஓகே, சைஸும் சரியா இருக்கணும். There is these eyelashes. So you can see there is a nice, I'm just drawing light only. There is a, here also we can clearly see these eyelashes going up. Okay, கொஞ்சம் blur-ஆ இருக்கு. So I'm trying to fix it. Okay, now we got the focus. Okay, so what next? So there is a thin line அங்க வந்து the place for the eyebrows. So making one eyebrow like this. Okay, so making another eyebrow. Another eyebrow. இங்க வந்து ஒரு சின்ன பொட்டு. ஸோ திஸ் பொட்டு ரெண்டு ஐப்ரோக்கும் கரெக்டா நடுவில் இருக்கு. ஸோ லேட்டர் வந்து நிறைய ஷேடிங் பண்ணணும். ஸோ ஐப்ரோ கெட்ஸ் லிட்டில் திக்கர். ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நோஸோட சைஸ், இந்த ஐயோட சைஸ் நோஸோட சைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ நோஸோட பொசிஷன் we know. இப்போ how to draw the nose. So there is a curve in the left and there is a curve in the right. So remember on the 3-ball approach. Okay, so நடுவுல இருக்கிற ball கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும். So நடுவுல இருக்க ball, so it is coming like this. I'm just making this line. So nostrils, so I'm making another line here. So மிச்சம் எல்லாமே நம்ம ஷேடிங் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம். The position of the lips is good. Okay, so I'm trying to draw. So now இங்க மேல வந்து V மாதிரி I'm making a shape here. After that there is a subtle nice curve like this. So here also there is a subtle nice curve.
then it goes straight to the end. So it is not only this upper curve, middle line also there is a curve, it goes up, then it is trying to follow the line of the upper lip. Okay, lower lip, I'm just making a line here. So there are lines like this. There are two lines. ஒரு லைன் உள்ள இருக்கும், இன்னொரு லைன் கொஞ்சம் வெளியே இருக்கும் actually. So I'm just making it very thin now. There are a couple of lines like this. So இது எல்லாமே நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். So upper lip வந்து maybe லைட்டா வந்து I'm just trying to give a shading. I'm not pressing hard, but லைட்டா தான் ஷேடிங் பண்ணிருக்கேன். So now when I see that the line for the chin வந்து in the first part of oval, you should not worry about it. Okay, so அந்த shape வந்து if required, so mostly it will be required, so you need to change it actually based on the personality or the person what we are drawing. So in the nadu line, the nose, mouth, so இதுக்கு கரெக்டா வர மாதிரி, so I need to draw. So in the இடத்துல it is already it is like this only. கொஞ்சம் இங்க வந்து இந்த கண்ணம் it is coming like this. So ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்து நம்ம drawing பண்ணணும். Okay, so there is a mild curve generally happens next to the lips. It's very, very mild curve. Okay, so okay, so far so good. The nose இருந்து I'm just making a line. So here I see here I see இந்த காது ending இங்க இருக்கு, பட் மேல எல்லாம் முடி வருது. So approximately so we can try to draw the hair position. So in the நடுவுல இந்த கோடு, so that we can draw. So on the code it is coming like this. Then in the left the hair is going like this. Okay, first உள்ள முடிக்கலாம். So உள்ள இந்த eyebrow இது பக்கத்துல how close the hair is coming. Hair is coming like this. So it is coming like this. So இங்க எவ்வளவு தூரம் மேல the hair is coming. So அது இது ரெண்டையும் மார்க் பண்ணிட்டா then it's quite easy to connect. Okay, so it is quite easy to connect like this.
ஸோ அதே மாதிரி இந்த கண்ணுல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கு இந்த ஹேர். ஸோ தட் we need to note. Okay, the position of இந்த காது நம்ம போட்டுட்டோம். ஸோ காது இங்க இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் ஹேர் இப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த காது இங்கிருந்து so there is a line like this. The neck, okay, neck approximate அப்படி வருது. ஸோ நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டா நம்ம மாத்திக்கலாம். ஸோ மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் நெக் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் லைக் திஸ். ரைட் சைடில் வந்து ஸோ இந்த எந்த இடத்துல வருது, எந்த ஆங்கிள் இந்த லைன் வருது. ஸோ தட் இஸ் த திங் வி ஹேவ் டு நோட். சம்டைம்ஸ் நான் என்ன இமேஜின் பண்ணுவேன்னா, இஃப் திஸ் லைன் when I extend the line goes to the lips, ஸோ இந்த இடத்துல போய் மீட் பண்ணுது, அது சரியா இருக்கா, ஒரிஜினல் டிராயிங்லையும் இதுலையும் சரியா இருக்கா. ஸோ தட் ஐ வில் செக். ஸோ இதை போட்டுட்டு பார்த்தா இந்த லைன் கரெக்டு, பட் இந்த லைன் வந்து சரியா தான் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தா. ஸோ ஹியர் ஐம் ட்ரைங் டு அட்ஜஸ்ட் த திக்னஸ் ஆஃப் த கழுத்து, இன்னும் கொஞ்சம் ஐம் ட்ரைங் டு அட்ஜஸ்ட். Now maybe it is looking better. So in the மாதிரி you can adjust always. So இங்க கண்ணம், this is all right. இது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வரலாம், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன். So these are the things you need to adjust based on the person whom you are drawing. இந்த ஃபேஸோட ஸோ இங்க இந்த ஜா வந்து லைட் மைல்டா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. It is turning here. So there is one more method also, I mean, but அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்லை. பீப்புள் டூ த செக்ஸ். ஸோ ஒரிஜினல் படத்துலையும் கட்டம் போட்டுருவாங்க, பேப்பர்லையும் கட்டம் போட்டுட்டு எந்த இடத்துல எது வருது அப்படின்னு சொல்லி அது வரைவாங்க. தட்ஸ் வெரி பாப்புலர் மெத்தட். பட் அதில் வந்து ஸோ அனாட்டமி ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப வளராது, நமக்கு காப்பி அடிக்கிற ஸ்கில்ஸ் தான் வளரும். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வி ஆர் ட்ராயிங். ஸோ அப்போ நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் இன்னும் நல்லா வளரும். என்ஜாய் அஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட். சரி, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு மார்க் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் இது லைக் பசில் சால்விங் மாதிரி. ஓகே, கோ ஃப்ரம் த நோன் டு அன்னோன். நோன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு எப்படியும் ஓவல் நடுவில் கண் வரப்போகுது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், அதெல்லாம் நோன் திங்ஸ். அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து ஸோ இது நான் போட்டேன், பட் இது கிளியரா ரைட் சைடில் இந்த லைன் இஸ் வெரி கிளியர். அதுல இருந்து ஐ கேன் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தா இது சரியா இருக்கு. ஸோ தென் ஐ கரெக்ட் இட். அதே மாதிரி காது இங்க இருக்கு. இப்போ ஸோ இந்த ஹேர் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெட் பேண்ட் வருது ஆக்சுவலா. ஓகே, ரெட் பேண்ட் மாதிரி. ஸோ அதோட பொசிஷன் என்ன? ஓகே, ஸோ அது வேற இடத்துல இருந்து பார்க்கலாம். காதுல இருந்து இஸ் இட் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா, கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த இடம் சரியான இடம். ஸோ அது மாதிரி இந்த தலைமுடி வந்து இப்படி வருது ஆக்சுவலா. ஸோ இது சரியா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கெஸ் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து இங்க நிறைய ஹேர் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹேரோட அப்ராக்சிமேட் ஷேப் அது நான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்றேன். நான் லுக் அட் திஸ், இதுதான் வந்து அப்ராக்சிமேட் ஷேப். ஓகே, இதுதான் அப்ராக்சிமேட் ஷேப். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஹேர்ஸ் அதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ ட்ரைங் டு மேக் அ டிசைன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு
bunch of hair இருக்கு. ஸோ இங்க ஒரு bunch of hair இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு bunch of hair இருக்கு. ஸோ ஒரு ஓவரால் ஷேப் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவல் இது வந்து நம்ம வரையணும். ஓகே, இந்த ஷேப் எல்லாம் இப்படி இருக்கு. இந்த ஹேரோட லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது? ஸோ இங்க எல்லாமே யூனிஃபார்மா போகுது. இந்த ஹேரோட லைன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ். I just make one line. ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எல்லாமே நிறைய லைன்ஸ் கேன் பி parallel to this. Can be parallel to this. இது அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ let's not worry too much. ஸோ இந்த இடத்துல there is a line goes like this. ஸோ இந்த இடத்துல there is a line goes like this. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டா அதுக்கு parallel all the parallel lines we can draw. சரி, ஓகே. ஸோ இங்க ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலா she is having a clip. ஸோ அதையும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். And notice that how I hold the pencil. ஓகே, ஸோ நான் வந்து பென்சிலை வந்து இப்படி பிடிக்கல, இப்படி பிடிச்சி நான் அப்படி பண்ணேன்னா ஸோ ஐ வில் பி ஹைடிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த drawing from me. I want to see most of the drawing. அதனால வந்து I hold it like this. Because when I make this triangular shape, this is this triangular shape with respect to this. So அதனால தான் பெரிய பெயிண்ட் பண்ணும்போது பெரிய பெரிய ப்ரஷ் வச்சிருப்பாங்க, நீளமான ப்ரஷ் வச்சிருப்பாங்க. பென்சிலும் இந்த மாதிரி நீளமா இந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணா தென் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிராயிங் பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, இந்த பேசிக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா நம்ம we can work out. ஓகே, so I'm trying to make this shape. So இங்க வந்து I'm trying to make there is another. I'm just simply making this எந்த லைன்ல ஹேர் போகுது இந்த ஹேர் லைன்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்றேன். ஆக்சுவலா mark panna the puzzle is solving and we clearly know what we are supposed to do. Okay, so inga vanda I'm trying to increase this height because inga vanda it is going to be like this. There's a hair these hair lines are coming like this. So on the hair lines na podran. So inga mele the hair lines potachu. So inga hair lines potachu. இங்கேயும் there are a couple of hair lines. இங்க சில hair lines, கீழ வந்து சில hair lines are going like this. So it's like a ஒரு beautiful design. அந்த design வந்து நம்ம decode பண்ற மாதிரி. This will be very interesting and very challenging and interesting. Okay, so இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. So I need to do the right side. Right side ரொம்பவே கொஞ்சம் டார்க்காவே இருக்கு. Right side, what is the basic shape for the right side? Basic shape for the right side, it is like something like this. It is something like this. So in the hair எல்லாமே I'm trying to do like this. இங்கேயும் we have a uniform hair. So I make these lines. இப்போ இந்த ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் அகலமா இருக்க மாதிரி இருக்கு compared to the original. பட் நம்ம ஷேடிங் எல்லாம் கொடுத்தா then it will become it will look like a long face. பட் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்றதுனா கூட பண்ணிக்கலாம். Okay, so let me work out அதே மாதிரி hair lines. So இங்கேயும் so we know how to do the hair. அதனால அந்த படத்துல இருந்து ரொம்ப டீடைல்டா நமக்கு தெரிய தேவையில்லை, ஓரளவு தெரிஞ்சா போதும் ஆக்சுவலா. ஸோ அதை வச்சு நம்மளே ரொம்ப அழகா டெவலப் பண்ணிடலாம்.
The hairlines I'm making like this bunch of hairs and different directions. இதெல்லாமே வந்து I'm making like this. Okay, hair is good. The basic shape எல்லாமே சரியா இருக்கா? சரியா தான் இருக்கு. So it's all right. So இந்த இடத்துல இப்படி போகுது. Okay. So இப்போ I am going to make கழுத்துல வந்து இந்த dress. So there is a line comes like this. கழுத்துல வந்து I can make a line. இந்த இடத்துல கழுத்து எந்த இடத்துல போடணும் அது ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவு பெருசு போடணும் அது முக்கியம். It is going like this. So in the கழுத்து it is coming like this. Shoulder மாறி. Okay, so this is good enough. So here it has a design like this. So இந்த லைன் எல்லாமே நம்ம கண்டுக்கவே தேவையில்லை. ரொம்ப அசால்ட்டா ஜாலியா ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல போடலாம். That will look very stylish. Okay, so அடுத்து so details கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. If you want, you can do ஒரு லைட் ஷேடிங் கூட கொடுக்கலாம் to understand how it is. Light shading கொடுக்கும்போது see how I hold it. I hold it like this. So I'm trying to give some shading. So இந்த இடத்துல ஒரு shading இருக்கு. Okay, so இங்கேயும் வந்து so I can control my shading very well. So இந்த மாதிரி பிடிக்கும்போது the pressure that we give over the pencil that can be easily controlled. So எங்கெங்க ஒரு முக்கியமான shadows இருக்கோ so அந்த shadows I'm trying to work on. So in the between the eyebrow and eye there is a shadow, and there is a shadow which is connecting the nose. So look at this, there is a curve here. So here also there is a shadow. In the eyebrow and eye ஒரு shadow கொடுத்திருக்கேன். So here also there is a shadow. So மூக்குக்கு வந்து there is a shadow. The மூக்கு கீழே there is a shadow. I'm trying to give very light shadow. So அதுக்கப்புறம் வந்து so we always நம்ம இன்னும் drawing பண்ணவே ஆரம்பிக்கல இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ஷேடோ இருக்கு, அது லைட்டாக நான் போட்டு பார்க்குறேன். மூக்கு கீழே கொஞ்சம் ஷேடோ, அப்புறம் the left side of the nose அங்கே கொஞ்சம் ஷேடோ. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப லைட்டாக போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் ஸ்ட்ராங்கர். இங்கே லெஃப்ட் சைடு இந்த ரைட் சைடு நோஸ் there is a clear shape like this.
ஷேடோவிலே நான் பண்றேன் நான். And I'm trying to see if it is okay. It looks okay. It looks okay to me. I already have a shadow here below the eyes. So in a கொஞ்சம் lighter shadow, it is present in the face. Lighter shadow. So that also I'm doing now. Okay, so there is another lighter shadow here. லிப்ஸ் பக்கத்தில் நிறைய ஷேடோ இருக்கு. அது கேர்ஃபுல்லா பார்த்து பண்ணா படம் சூப்பரா இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஓகே ஸோ லிப்ஸ் பக்கத்தில் there is a shadow. லெஃப்ட்லையும் there is a shadow. ரைட் சைட்லையும் there is a shadow. below the lower lips there is a strong shadow. லைட்டாக தான் கொடுக்குறேன் நான். அது கொஞ்சம் அப்புறமேல வந்து we can give ஃபைனல் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கலாம். ஸோ த எசென்சியல் ஷேடோஸ் அது மாத்திரமே இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே we clearly will get a feel of what we are doing. ரொம்ப கிளியரா. ஸோ அப்போ தப்பு இருந்தால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக we are doing this. ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஷேடோ. அப்புறம் ஃபேஸில் கழுத்தில் வந்து there is a strong shadow இருக்கு. ஸோ இந்த ஷேடோஸ் கொடுக்கும்போது வேற வேற டைரக்ஷன்ல கொடுக்காம ஒரே டைரக்ஷன்ல கொடுத்தா தென் இன்னும் நல்லா இருக்கும் படம். அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு கன்னத்துல பெரிய ஏரியா வரும்போது ஸ்ட்ராங் பெரிய லைன்ஸ் போடக்கூடாது, மெதுவாக தான் போடணும் ஆக்சுவலா. I'm trying to give லெஃப்ட் கன்னத்துலயும் ஒரு ஷேடோ. Okay, so after all these shadows, it is looking better. Okay, இப்போ நம்ம so I can use 8B pencil யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா I can use this darker pencil, EE pencil, Staedtler EE pencil. So this I want to do it in the end. So now maybe so this is very dark, but it's very good. So now maybe I can start using this 8B pencil. So kannula வந்து so I'm trying to give some space here actually. Okay, in the highlights. So ரெண்டு கண்ணிலையும் அதே இடத்துல அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து மிடில் ஆஃப் த ஐ I want to make it full dark. So I made it full dark. So I made it full dark. So then I have to fill now with the lines la fill பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு லைட் கிரே டோன் கூட கொடுக்கலாம். At the same time this upper eye
line. So அதை நம்ம டார்க்கா full darkல கொடுக்கலாம். I'm also making the other eye line. So below that I can make it. இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கிரே மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் ஷேடிங் கொடுத்துட்டேன் நான். Below this eye line டார்க்கா இருக்கணும். ஓகே, டார்க் கொடுத்தாச்சு. Now it is all right. So the lower eye line சில இடத்துல டார்க் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல டார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ கேன் மேக் கீழே இருக்கிற ஷேடோ இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆக்சுவலி. ஸோ I'm trying to make little darker. கீழே இருக்கிற ஷேடோ trying to make little darker. Okay, now let me start in the eyebrow. So this eyebrow line is like this. Start making this eyebrow. So series of lines like this I'm doing. Maybe this line also I can make it dark. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேடிங் கொடுக்கணும். மெதுவா ஷேடிங் கொடுத்து we can make it little darker. ஸோ இந்த இடத்துல it will be very dark. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் darkness கம்மியாகும். So that you need to note. I'm using 8B pencil. Okay, again I'm working on the eyelashes. ஓகே, ஸோ ஒன்று ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, we can always revisit. ஓகே, ஸோ இது இப்போதைக்கு whatever I have done, this is good enough. I want to do for the other eye, just making this line dark. It's not dark, very dark. இந்த கண்ணில் so we start seeing there is a line. So இங்க ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன். There is a line here. This is tear ductக்கும் ஐக்கும் இடையில there is a line. Maybe இங்க கூட குட்டியா I can make a line. Okay, so I can let me make this lines around this or fill this space. Not 100% dark. நடுவுல மாத்திரம் தான் 100% dark போடணும்.
Okay, so I filled this. So அதுக்கப்புறம் so again we have to make this eyebrow line போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஐப்ரோஸ் மல்டிபிள் லைன்ஸ் போடணும் அதுக்கு மேலே. ஸோ அது மாதிரி ட்ரைங் டு மேக் பர்டிகுலர்லி இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல கப்புள் ஆஃப் லைன்ஸ் இப்படி தெரியற மாதிரி இருந்தால் இட் வில் பி குட் லைக் திஸ். தென் அதுக்கப்புறம் ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஷேடோ. இந்த ஷேடோ வந்து எது வரைக்கும் வருது, லைட்டாக ஷேடோ வருது. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் யூனிஃபார்ம் ஷேடோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் some places you can make it dark. So this place is very dark. இங்க கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு. So like that you can identify and make them darker. இது கண்ணு கீழையும் there is a darker. It's a darker shadow. So I'm trying to leave out a very thin line between lower eye line. Okay, so the கண்ணுக்கு between the eyebrow and eye darker shadow அது போட்டாச்சு. ஸோ இது போட்டாலே நமக்கு வந்து it is establishing very good contrast for the face. ஸோ மேபி நோஸுக்கு வந்து நாஸ்ட்ரில்ஸ் மாத்திரம் நம்ம கருப்பாக போட்டுடலாம். ஸோ making this nostril darker, right side, left side also making it darker. So what I'm using is a darker pencil. So இதில் ஷேட் பண்ணும்போது ஸோ இதுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் இட் வெரி லூஸ் அண்ட் லைட். ஓகே, ஸோ அது நான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லைட் டு டார்க், டார்க் டு லைட், ஸோ அது பண்ணி உங்களோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். So here there is a shadow, அது கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு. So that I'm working on it. This line comes like this. Below the nose கொஞ்சம் ஷேடோ இருக்கு, அது லைட்டா I'm working on it. ரொம்ப சப்டல் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபர்தர் இதை விட சப்டல் திங்ஸ் இன்னும் இருக்கு. அதெல்லாமே we can do with அந்த பிளெண்டர் டூல், அதை வச்சு கூட பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா you can just leave it. முக்கியமா எங்கெங்க ஷேடோ எசென்சியல் ஷேடோஸ் அது பண்ணவே, so that is going to help very much.
So right nose, left nose, there is a mild shadow. So I'm using 8B pencil, but I'm trying to use it very carefully, very light. I left out the பொட்டு மாத்திரம் விட்டுட்டேன். பொட்டு கொஞ்சம் வெள்ளையா தெரியுது. Okay, so lips போய் பண்ணலாம், but I like to stop here. So இப்போ வந்து we can introduce the blending tool. So the blending tool paperல பண்ணிருப்பாங்க. It will look like this. So இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. I'm trying to search for, there is another thin one. So I had another thin blending tool. I don't know where it is. That's okay. So I'm going to use this. So already நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கருப்பா இருக்கு actually. So that is going to create a problem actually. So அதனால இது வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா ஒரு கிளாத்ல கூட அது தொடச்சிட்டாவே அந்த ஒரு black carbon போயிடும். So I'm just taking some old tissue paper. So இதுல வந்து I'm just trying to clean it. எவ்வளவு க்ளீன் பண்ணாலும் கருப்பா தான் இருக்கும். பட் இன்னும் அதுவும் போகணும் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து இட்ஸ் மேட் ஆஃப் பேப்பர் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால ஷார்ப்னர் வச்சு யூ கேன் இது க்ளீன் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டா. பட் அவ்வளோ பண்ண தேவையில்லை. கிளாத் இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ல நீங்க க்ளீன் பண்ணிட்டாவே போதும் ஆக்சுவலா. ஸோ ரிமெம்பர் இதுவும் வந்து எக்ஸாக்ட்லி லைக் எ பென்சில் ஆக்சுவலா. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். பட் இது ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும். ஓகே, ரெண்டு கண்ணு ஒரே மாதிரி இருக்கு. Now I'm going to do the blending for the right eye. So இது பண்ண உடனே it will look more smoother actually. So look at this. So now more subtle things அப்படின்னா இன்னும் டெலிகேட்னா இப்போ இந்த கண்ணுல இந்த ஒயிட் போர்ஷன் ரைட், அதுல லைட்டா ஷேடிங் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா. Okay, that is more realistic. So look at this. இதுல வந்து I can do it. கொஞ்சம், பட் ஐ டோன்ட் நோ, கேமரால தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரைட் சைடில் கொஞ்சம் ஷேடிங் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஓகே, அது மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லையும் கொஞ்சமாக ஷேடிங் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, such subtle things can be easily done with this blending tool. பென்சிலையும் பண்ணலாம், பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி வித் திஸ் டூல். ஓகே, ஸோ ரைட் ஐ ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டேன். ஸோ யூ கேன், ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து தெர் இஸ் அனதர் லைன். ஸோ அந்த லைன் எல்லாமே I'm doing with this. So மூக்குல ஷேடிங், another shading around this nose. So now maybe you can compare. There will be a slight difference between right side and left side.
Now in the left side also, I'm trying to use the blender. Blender is not very important actually, okay? So in my opinion, it is not at all. But people use it for very hyper realistic. I generally don't use it at all. I use it only for the class to show you that this is there. Otherwise, I don't use it. When I make portraits, I don't use it. Okay, maybe I use little bit when I do some commercial assignments. Okay. So the மூக்கு பக்கத்துல lower nose. So இந்த மாதிரி we can use this. So the மூக்குக்கு மேலேயும் லைட்டா there is a mild shading. So அந்த மாதிரி mild shading எல்லாம் இந்த blender யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். So it's going to be good. Okay, so let's try to progress little fast. Now, so இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கும் blender யூஸ் பண்ணிட்டேன். Further, I'm going to give shading, continue shading for lips. Upper lips already light shading கொடுத்திருக்கேன். So now trying to give little darker shading. So upper lips, little darker shading like this. The lips கொஞ்சம் uneven shading I want to give to show some textures. Upper lip இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த textures காமிக்கிறதுக்கு. I'm trying to give some shading in the left like this, and that smiley shadow. Okay, so a little bit in the left and right. There is a small line here. Okay, so the fine details இதெல்லாமே like they apply for any drawing, so not only for portrait. Okay, so this shading for the lower lip. There is a strong shadow below the lower lip. Okay, so there is a shadow coming here. There is shadow below the neck. Let me work on this shadow. So a little bit, this is little darker. Okay, so in the shadow பண்ணியாச்சு. So இந்த mild shadowக்கு maybe I mean so இங்க கொஞ்சம் dark shadow இருக்கு.
So I'm using this pencil. The 8B pencil I'm using. So now I can think about using 5B pencil. And the 5B pencil இந்த மாதிரி flat வச்சுட்டு இன்னும் மைல்டா I'm using it. So in these places there is a strong highlight here நெத்திக்கு மேல இந்த இடத்துலயும் கண்ணத்துலயும் there is a strong shadow, strong highlight. அதனால வேற இடத்துல ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து மைல்டு ஷேடோ இருக்கு. ஸோ இந்த பென்சில் now I can use it. There is a gap here, small gap. அது கேர்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணணும். ஸோ மெதுவா வந்து அந்த கரெக்ட் டோன் அதை பில்ட் பண்ணிட்டே போகணும். நெக்ல லெஃப்ட் சைட்ல கொஞ்சம் ஹைலைட் இருக்கு. அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஆல் யூனிஃபார்ம் ஷேடோஸ். அப்புறம் கொஞ்சம் டார்க் ஷேடோ இருக்கு. யூனிஃபார்ம் ஷேடோஸ் பண்ணிட்டேன். Now I'm taking darker pencil, going to do the dark shadow. இந்த இடத்துல மாத்திரம், but there are a couple of lines like this, few lines, 1 or 2 lines இப்படி போடலாம். Okay, further you can think about using the blender tool. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இன்னுமே இதை ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மூக்குக்கு கீழே there is a strong shadow. ஸோ அதெல்லாமே I am able to create with this easily. The lip ending I can make it very soft and look very good. So these things I can make it very soft. They get little darker also when you use the blender. It becomes very soft and get little darker.
Okay, so by and large, ஓரளவுக்கு நம்ம face முடிச்சிருக்கோம். We have to do the hair. There is a mild shadow I'm trying to give. Okay, கழுத்து, I can make it darker now. Okay, so this is done. So அதுக்குள்ள ட்ரெஸ்க்கெல்லாம் I'm not going to give a thing. It's going to be very easy. My lines, I want to use this strong lines like this. Okay, so that it will look very sketchy and look very beautiful. Here I can, some design I can make, some flowers, here, some designs and make these lines. So I don't want to make it very smooth, so I want to make it like this only. So I want to make lines like free lines. This will definitely give a lot of, make our artwork more beautiful. Okay, so now can do the hair. Maybe I can finish this portion, right side. Let me do the right side. Then after that, I had to use one more paper over this and do the left side. So now let me do the right side. So I can use a more darker pencil, but it's okay. So I started with this. So see, this is a darker pencil, right? So with this, make this eye, the upper line for the eye, very dark. Okay, so the middle dark, here also the darker pencil is going to look good. This eyelashes, there is another line, this another line, eyelashes. Okay, so now it looks like she is having some kajal, kanmai photo madri. So the eyebrow also, I just made these lines, and some places you can make it darker. This is the Stedler EE pencil. Okay, so can send you the link where you can buy. Okay, so you can ping me after the class in WhatsApp. When you message me, then I can
super dark. Okay. Okay, so I can use this for the hair. Okay, so I'm going to use this for the hair. Making these lines, this curvy and parallel lines. Okay, here I'll make it something like this. Okay, so these lines I made, now I am going to make some shading. So here it's all dark like this. Some ending also, some dark. So this is getting this tone now. Okay, making the hair is easy thing. If you follow this approach, it's going to be very easy. So couple of hair coming out. So that also we can. Okay, so now here we already have these lines, just making it darker. So I'm going to make these lines with this. After that, I'll try to give some shadow. So I'm making these lines like this. Okay, so already we marked some lines, so that only I'm trying to make it darker now. So it's like a nice design. Okay, now I'm going to give shading in each bunch. So remember how we understood making the hair. So in each bunch, I'm trying to give some shadow. One side, one side. So see how the hair is coming out nicely. It's going to be very easy and it's going to be beautiful. So this hair is done. Have to do the other side. So next class, one more portrait we are going to do, but that is with the charcoal. Okay, so all the process will be same, except we use the charcoal pencil. So that is a little more challenging when controlling the black carbon. Here, I'll make it darker like this. So your lines can be loose, stylish, loose and strong at these places. Okay, so I'm going to keep a paper here and work on the hair in the top. So let me define this.
Okay, so these lines are coming like this. Okay, so here it is going to be, the curves are like this, and after that curves may change. So I made many curves like this. There is a curve comes like this. We have the ear here, so close to that. So these curves are coming like this. Parallel lines. I'm drawing these parallel lines like this. So this portion can be darker. Okay, so I'm making many lines like this. So if it is a little faster, you can, I share the video, so you can always check the video how we went about doing this. So when you practice this, it's going to be very easy. So you have to try a couple of portraits like this. Okay, so this is the basic lines I have done. So after this, I have to do the shading. I have to plan. So you can see the reference and you can easily decide. So where is the shading? That easily you can decide. So starting here, I'm trying to give some dark shading. Here I'm working on. Here also. Here. This looks like some curly hair, and so it is like this.
some loose and light hair also I can add like this. Shading for the ears. Start giving shading for these individual bunches. So the hair is an easier thing, so you have to give some importance and practice that, and it will be very easy after that. Okay, so if you spend more time and you can do it slow, and it's going to be more realistic. I hope it is focused now. So the background also you can, so you can make it dark, but I'm not going to do it. So I just like to make these border lines a little darker. Okay. Um, but I generally do not like the more realistic feel. I do not like it. So I generally, what I do after finishing like this, I start adding this hatching lines. So like this, look at this. I make these hatching lines. So now this will look more sketchy and it will have a better feel. So this is my personal preference. So you can also do it. Otherwise, you can stop it when you are getting more realistic. Now these lines will appear, and somehow I just like it. And always, if in the shading, if there is any problem, so these lines cover that actually. It won't be very obvious. The shading problems will not be very obvious. Okay. So when you do these lines also, you have to be very careful. Dark and light, it has to be uniform.
Otherwise, it will spoil the whole thing. So you have to be careful when you do these lines. Okay, I did this line also. So let's stop here. So we'll meet next class. We'll do a charcoal. So what I do, so I generally add my bird here. Sir, Yes, Peramda. sir, I cannot draw the hair, sir. It's hot, sir. It's okay. So you can do it later. No problem. It is definitely not hard. Okay. So the basic shape, after that, the individual thing. So I drew those lines, right? Referring to the thing. Then after that, I did some shading. So you should try this. Maybe check the video again and try doing that. So that is the procedure, and that procedure you have to follow. Then it will be easy for you. Okay. Okay. Show me whatever you have done. Today is an interesting date. 22/3/22. Okay, Bala also has joined. Hi, Bala. Hi, sir. So for this also I can use this Blender, but I hardly use it actually. I don't use it at all. But to make it more smooth and soft, you can use it. This also makes it a little more darker. Okay, show me what you have done. The lower eyelashes also you can add. So you have to spend more time to make it more real, but it's okay. Yeah. அப்ப யாரும் காமிக்க மாட்டீங்க.
ஓகே, நல்லா இருக்கு. பேருமுதன் சூப்பரா இருக்கு. முடி வந்து இன்னும் பொறுமையா போடணும். ஆக்சுவலா பொறுமையா ஒரு இது எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன்னா தென் இட் வில் பி ஈஸி. கண்ணு, மூக்கு, வாய் நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ வீடியோ பார்த்து நீ முடி முதல்ல திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ண. ஓகே, அந்த ஹேர் பண்ண கிளாஸ், அப்புறம் இந்த முடி வந்து பேசிக் ஷேப் எப்படி பண்ணோம், அந்த கர்வி லைன்ஸ் நான் எப்படி போட்டேன் அதுதான். என்ன வீடியோ சார்? இதுக்கு முன்னாடி 3rd கிளாஸ்ல செகண்ட் கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருக்கேனே. செகண்ட் கிளாஸ்ல ஹேர் வரையிறது எப்படி சொல்லியிருக்கேன். செகண்ட் கிளாஸா 3rd கிளாஸா தெரியலையே. செகண்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் நானு. அப்புறம் இந்த கிளாஸ் வீடியோவே இப்ப இந்த கிளாஸ் ஹேர் லைன் கர்வி லைன்ஸா போட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலா, ரைட்? ஸோ அது எப்படி போட்டேன் நானு அப்படின்னு பார்த்து அந்த ரெஃபரன்ஸை பார்த்து அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த கர்வி லைன்ஸ் எப்படி போட்டேன்னு அதே மாதிரி கர்வி லைன்ஸ் போட்டா வந்து யூ வில் கெட் இட். ஓகே, ஸோ அந்த ஷேடிங்கை விட அந்த லைன்ஸ் தான் முக்கியம் ஆக்சுவலா. அந்த லைன்ஸ் ஒரு குட்டி குட்டி ஏரியாவா எப்படி பிரிச்சுட்டு அது எப்படி கர்வி லைன்ஸ் அப்ப நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு அது பார்க்கணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, குட், வெரி குட், குட் ஒர்க். Thank you சார். ஸோ அடுத்து சார்கோல் அடுத்த கிளாஸ்லயும் இதே தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ யூ கேன் அப்சர்வ் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்சோ. பாலா எதாவது காமிக்கிறீங்களா? நித்திலா, ஹரிஷோ, நீ எதாவது காமிக்கிறியா? நான் வந்து எனக்கு அப்சர்வ் மட்டும் தான் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஃபைன். யா சார், ஆக்சுவலாக நான் வேற வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, இந்த கிளாஸ்ல இப்போதைக்கு இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. சரி சரி. ஹோம்ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, யா யூ கேன் ஷோ தட். ஓ சரி, ஓகே ஓகே. நல்லா இருக்கு, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஹோப் யூ ஆர் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஹோப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் இந்த பேசிக் லைன் போட்டு எப்படி பில்டு பண்றது அப்படிங்கிறது இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம. ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க மோர் திருப்பி இப்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்படியே பார்க்கணும். சில கை சிறுசா இருக்கா, பெருசா இருக்கா, இன்னும் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கா, அது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ இந்த கை அது மாதிரி லெஃப்ட்ல இருக்கிற கை வந்து அப்பர் ஹேண்ட் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த ஃபிங்கர்ஸ் அது வந்து அதுவுமே 2 கையிலுமே வந்து அதோட சைஸ் சின்னதா இருக்கு ஆக்சுவலா. அது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும். பட் யூ காட் தி பேசிக் திங் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி செல்ஃபா கரெக்ட் பண்ணணும். then it is going to be easy. Okay, nice, very cute. நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஜெயலலிதா. ஓகே, குட், நல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த முடிக்கு எல்லாமே வந்து இன்னுமே நிறைய லைன்ஸ் போட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். குட் பேருமுதா. ஸோ பாலா, வெரி குட். ஓகே, ஸோ ஹோம்ஒர்க்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க்கும் கொடுக்குறேன், 2-3 ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். ஸோ பாருங்க. ஸோ அடுத்து சார்கோல்ல சந்திப்போம். ஓகே, சார்கோல் வந்து யூ கேன் ஹேவ், இது வந்து சூப்பர் பென்சில் ஆக்சுவலா. தெர் இஸ் அ கான்டே. ஓகே, பெஸ்ட் சார்கோல் பென்சில். இந்த லிங்க் கூட நான் அனுப்புறேன். பட் அதர்வைஸ் நார்மலா நீ கடையில் இருந்தா யூ வில் கெட் திஸ் சார்கோல் பென்சில். கேம்லின் சார்கோல் பென்சில் இருக்கு. ஸோ இதை வச்சே வரையலாம் ஆக்சுவலா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, கேம்லின் சார்கோல் பென்சில் இருக்கும், அதை வச்சு நல்லா வரையலாம். ஈவன் கலர் சார்கோல் பென்சில் கூட இருக்கு. சார் சொல்லுங்க. EE பென்சிலும் 8B பென்சிலும் சேமா சார்? இல்ல, EE ரொம்ப டார்க். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சது இந்த 5B ஐ ஸ்டார்டட். அதுக்கப்புறம் வந்து திஸ் இஸ் மை 8B பென்சில். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஹாவ் EE பென்சில். EE பென்சில் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இன் பிட்வீன் சார்கோல் அண்ட் இது. EE பென்சில் இஸ் மோர் டார்க்கர்.
Okay, it is not like 8B. It is more darker than 8B. Sir, it is not charcoal also, sir. It is not charcoal also. It is a graphite only, but it is more darker than 8B. So இது நான் லிங்க் அனுப்புறேன், நீங்க யூ கேன் பை. பட் அந்த லிங்க்ல வந்து செட் ஆஃப் பென்சில்ஸ் தான் இருக்கும். ஐ மீன் டுகெதர் நிறைய பென்சில் வரும்னு நினைக்கிறேன். தனியா ஒன்று வாங்குறதுன்னா ஸ்டேஷனரிஸ்ல இந்த சென்னையில ஹிந்துஸ்தான் இருக்கு, அங்க கிடைக்கும். இல்லைன்னா ஆன்லைன்ல வாங்கலாம் ஆக்சுவலா. பட் திஸ் இஸ் அ போர்ட்ரேட் வரைகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல பென்சில். இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி குட். யூ ஷுட் பை திஸ் இ பென்சில். Okay, so in the class summary எடுக்கும்போது I'll send the link to EE pencil. Okay, சரி. Okay, charcoal-க்கும் I will send a link, so you can buy this charcoal also. So if you already have, you don't have to worry. சரி, ஓகேயா? சரி, okay. I'll stop recording.